lower temperature. That is what called Kelvin-Planck statement. Okay, Kelvin-Planck's law படிச்சிருக்கோம் இல்லையா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல everything having the law proof. Okay, concept of proof. So இதனால இது கன்வெக்ஷன். அது எதனால நடக்குது? ஃப்ளூயிட்ல நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேர் என்னது? ஃப்ளூயிட்ல நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேர் என்ன? கன்வெக்ஷன். மெட்டல் நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேர் என்னது? கண்டக்ஷன். So this is convection based circulation அல்லது பாயிலிங். இதுக்கு பேர் சொல்ல முடியாது. convection based circulation. That too happening free. ஹீட் கொடுக்குறோம் அதுவாக சுற்றிக்குது. தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஏட், ஃபேனோ அல்லது வேறு உள்ளார வந்து ரோட்டரை எதுவும் வைக்கல. ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன். இட் இஸ் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன். கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், நியூக்ளியேட் பாயிலிங். பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி மேலே வர ஆரம்பிக்குது. வருதா? மேலே வர வர வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் நியூக்ளியேட் பாயிலிங்கில் இனிஷியேஷன் பிட்வீன் த 10 degree of delta T excess. If it happens for the next one, that is said to be the B, where bubble form ஆகும், மேலே வந்து தான் வெடிக்கும். சர்ஃபேஸ் தண்ணி மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலே வரைக்கும் வரும், சர்ஃபேஸ் தொட்ட வாட்டி தான் வெடிக்கும். That is said to be the second stage of nucleate boiling. Second stage of nucleate boiling. So this is about the nucleate boiling. Now you can write the theory after drawing this diagram. If it is asked in 14 mark or big question, by stating that this x direction, y direction and 0 to A is a convection based boiling and 0 to A to B is a nucleate boiling. Specifically A to B is a nucleate boiling between the temperature 5 to 30 degrees centigrade of delta T excess. Delta T excess is nothing but subtraction of wall temperature minus saturation temperature of the particular fluid which we are using. Here we are using is water. Okay, this is about the nucleate boiling. So all of you take your HMT data book. In the index find out boiling, take the nucleate boiling, see some of the formula just for accessing the here steam table. I am saying HMT data book and steam table. Take your HMT data book, probably page number 142 in the old version, in the new version 148 something. Just see it, and before that if you don't know the page number extra also you can see in the index and you can see that page. Yes, you can able to see nucleate boiling. Can you able to see nucleate boiling there? Nucleate film boiling is there? Iruka? Nucleate pool boiling. Okay, I am coming to the point. He has given, Sudarshan has given a point, pool boiling. We have not dealt about till now what is pool boiling. After completing it I will tell what is pool boiling. Okay, okay, that is nucleate boiling. Now coming to the transition region. Hope you are able to access the HMT data book, right? Now listen here. Now coming to the transition boiling. Transition boiling அப்படின்னா, as I said, the fluid water particle will have its intensity at the bottom. எங்க ஹீட் கொடுக்குறோமோ அங்கே இன்டென்சிட்டி ஆகிடும் அதிகமாக. அதை எப்போ பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, if you give more than 120 degrees centigrade continuously for certain period, having the flux of 10 power 4 watts per meter square இருந்தால் தான் அது அட்டைன் ஆகும். Already I said it is based on trial and error method. Trial and error method சொன்னா இது based on trial and error மெத்தட்லாம் இதில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so here we will get the transition boiling. That means nucleate boiling இலிருந்து வேற பாயிலிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுதுன்ற மீனிங் தான் transition boiling, which is nothing but the region 3. Region 3 நீங்கள் எழுதும்போது எழுதியிருப்பீங்க, 2 மார்க்கில் எழுதுவீங்க. என்ன எழுதுவீங்க? Region 1, 2, 3 together called as pool nucleate boiling. எழுதுனீங்க இல்லையா? Few of you done mistake. There you should indicate what is region 1, what is region 2, what is region 3. That you should indicate in a single line. Region 1, 2, 3 indicate that transformation of fluid from its base temperature to the reaching of some of amount of heat flux. The heat flux la பேசணும். Always you should speak with the statistics data. Heat flux 10 power 6 இருக்கும்போது which is reaching the high heat flux. This point is said to be Q max. Heat flux எங்க அதிகமா இருக்கு? 10 power 6 எங்க ரீச் ஆகுது? C ல என்ன டெம்பரேச்சர்ல? So which is 30 degrees centigrade ல ரீச் ஆகுது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் heat flux கீழே விழுகுது, கீழே இறங்குது. That is said to be the transition boiling. You should write in technical word. When heat flux is falling as well as the delta T increases, there we are attaining transition stage of boiling.
You would have studied laminar flow and turbulent flow. Between that there is a transition flow. Laminar இருந்து turbulent போகிறதுக்கு ஒரு transition நடக்கும். அந்த flow பேர் transition flow. அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே. Okay. Coming to the film boiling, there will be a layer. ஃபிலிம் பாயிலிங் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன வேக வைக்கிறோம், நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபுட்டு இந்தியன் ஸ்டீம் கேக். வாட் இஸ் தட்? இட்லி. கீழே தண்ணி இருக்குது, அது கொதிக்குது, கொதித்து அது ஃபில்மாக மாறும் சட்டன் டெம்பரேச்சர் மேலே. அந்த ஃபில்ம் தான் மேலே போய் மாவு கூட சேர்ந்து உள்ளே பெனட்ரேட் ஆகி இட்லி உள்ளே என்ன இருக்குது, மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் உள்ளே இருக்குது. நல்லா பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? தட் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை த ஃபில்ம் which is penetrating and staying inside the idli, which is giving oxygen. Lot of research has been carried out by biotechnology. They said one of the richest oxygen food is the idli in the world.